Ahí está, la musiquita del inicio, Darwin. Siempre pones estas rolas que están como bien relax, como un viaje astral. Me recuerdan a mi época de juventud, de desenfreno. ¿Tú, Darwin, has visto en YouTube así un video de una niña que sale estudiando Ajá. y tiene Al música de fondo? Y es como de música lo-fi Lofi. para estudiar. Ya. Claro, claro, claro. Que de hecho tuvo un escándalo hace como 2 semanas, ¿no? Que les cancelaron ¿Era el canal. la niña que sale estudiando o quién tuvo el escándalo? Es que haz de cuenta que es un usuario, es un youtuber que hace este tipo de mezclas infinitas como para que toda la gente vaya y vea ahí, ¿no? Y agarre su música para inspirarse. Entonces, lo que pasó es que se ha puesto como en varias ocasiones con temas de ¿cómo se ¿Copyright? llama? De copyright, justo, de copyright. Y YouTube la semana pasada o antepasada, quien nos esté viendo y que cheque ese dato, si se lo sabe, eh, le cerraron la cuenta. Ah, sí, Le ya no hay cer- más niña sí, estudiante. ajá. No, no lo Bueno, puedo no, no, creer. espera. Qué Y esa fue la tristeza. reacción de todo, esa fue la reacción de todo internet. Justo acabas de resumir todo el reaction de toda la gente en internet. Pero la semana pasada, a principios de semana, ya restablecieron el asunto. Porque creo que ella lo que hace, el usuario o la usuaria, no sé muy bien, este, es hacer como mezclas, ¿no? Y es muy cuidadosa con el contenido que sube precisamente por eso. Pero está en Spotify por si nos llegaran a quitar la del YouTube, también está en Spotify. Sí, Muy sí, bien, que muy tiene un bien. gatito, trae un jacket rojo y eso, ¿no? Tiene como la ciudad en su ventana y así, ¿no? Es bueno de saber, o sea, es como que estudia en su habitación con Ajá, audífonos mientras está lloviendo y hay un gatito por sí, ahí. un gatito, sí, sí. Sí, todo el Entonces, mundo lo querida utiliza, yo audiencia, también. quiero que me digan quiénes de ustedes en algún momento han utilizado esta rola, ese audio, ese tipo de música, el lo-fi o lofi, para estudiar. ¿Les ha pasado que buscan música para concentrarse? A mí sí, de hecho cuando me quiero concentrar, agarro mis audífonos así de cancelación de ruido y pum. Ah, y como dice que van a preguntar, estos son unos... no, no, no. Estos son unos Sennheiser Momentum 3. Entonces, concentración total y ya me pongo en la zona. ¿Sabes por qué no es Oye, ¿qué significa Wi-Fi? You know? Wi-Fi, Ajá. wireless, fidelity. I don't know. Wi-Fi, meaning, Wi-Fi. meaning. Let's have a Wi-Fi from being Wi-Fi. The Internet of Communication. What's the meaning of Wi-Fi? Says Ah, sí, Wi-Fi sí, sí es often wireless with fidelity. Oh my gosh. yes, Wi-Fi. Pero Sí fíjate le di, cómo le es. di. Wi-Fi es wireless fidelity y Ajá, low-fi, por eso es la chica Lofi. Es low-fi también. ajá, Por, lo-fi. pero la palabra es fidelity, no fidelity. Son Fidelity. interpretaciones, interpretaciones gringas del diptongo, del fi. Uno, Low-fi uno, weed. o sea, y hacen referencia a dos significados diferentes. O sea, Es fidelity es que, una cosa diferente a fidelity. no, 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 no. Fidelity no existe. Fidelity existe. Fidelity. Ah, fidelity, ok, Fidelity. ok, fidelity. Perfecto, Y perfecto. acá, y acá en México nos burlamos de quien dice Wi-Fi, pero es de Fidelity. ¿Te has fijado? Ah, entonces no es Wi-Fi, sino es Wi-Fi. No, Wi-Fi es o que sí Wi-Fi. los gringos sí dicen Wi-Fi. Los I gringos dicen know. Wi-Fi, pero porque así lo leen, o sea,
de primera vista es lo común para ellos, Wi-Fi. Pero es Claro. wireless, que Wi entonces está bien, y fidelity debería ser Wi-Fi. Mm. Y según Derek, Samuel dice que ¿qué? Light Leafy, pero fidelity. que Leafy, ¿de dónde viene? ¿No es lo-fi? ¿Algo así? ¿Lo-fi? Low-fi. L-O es Ajá, para decir ok. low. Es una manera también Ujú. slang de decir low. Entonces, low-fi, no low-fi. Pero los gringos lo leerían low-fi. No sé si me Ok. cachas el pum que Claro, o acabo sea, de tener. si tomas como, o sea, sabemos de las dos palabras de las que viene, pero si tomas Ajá. eso como si fuera una sola palabra y ya en el común del día a día, pues se le diría lo-fi o wi-fi, etcétera, ¿no? En lo común y de manera común es low-fi, ¿sí? Pero viene de fidelity, Ujú. which is fi, right? Fi. Anyway, Yes, yes, yes. estos Bueno, son los datos entonces, querida inútiles. audiencia, el día de hoy tenemos algo bien divertido porque la semana pasada nos quedamos arrancando un tema en el cual probablemente la mayoría de personas es donde les entra el gusto por CSS, que es Flexbox Layout. O de repente es la manera donde agarran más superpoderes para entender este tipo de cositas. Yo voy a estar enseñándole a Darwin el deber ser de cómo funciona Flexbox, no solamente sobre la parte práctica, como decir un elemento al costado del otro, cambia esto y cambias el display, sino que realmente intentar que Darwin pueda manipular el layout, que es diferente cuando pasamos de Flow Layout a Flexbox Layout. Y vamos a utilizar conceptos que ya se han tratado en Flow Layout, como la línea y el bloque. Estos conceptos son importantes dentro de Flexbox Layout. Y así que si tú aprendiste Flexbox Layout de la manera práctica, quizás esta clase te sirva a ti también. Y punto extra, esta clase va a ser en inglés, como todas las que hacemos dentro de este canal. Hago mi mejor intento para practicar mi inglés y enseñarle programación a mi profe de inglés. Darwin. That's me. Pues sí, vamos a ver qué onda, a ver si ya termino de entenderle a esto del Flexbox. Flexbox. Y antes de Buenazo. empezar, ya que el día de hoy no vinimos tan conversadores, hagamos nuestros anuncios parroquiales. Entonces, Darwin, habla de inglés para devs. Inglés para Devs. Inglés para Devs es un programa que nosotros hemos diseñado para ayudar a todos ustedes que están en el mundo del tech para aprender inglés con vocabulario clave, conversación y absolutamente todas las sesiones están enfocadas uno a uno, están especializadas. Tienes toda la atención de un maestro para ti durante toda la sesión y esto te lleva a la conversación. Se ven temas gramaticales, por supuesto, practicas tu escritura, pero también, como es uno a uno, pues hablas porque hablas. Que ese era el eslogan de una compañía acá en México de inglés. Hablas porque hablas. ¿Hablas porque hablas? Ajá. Mira, Me si ya suena no más como un tema, hablaré. un tema de policía que te quiere sacar la verdad, ¿no? Hablas porque hablas. Te ponen como el foco encima. ¿No? El foco y el tehuacanazo aquí. ¿Sabes lo que es eso? En México. ¿El qué? El tehuacanazo. No, ¿Qué es un tehuacanazo. Híjole, Leo, no, es un choque cultural este que estamos teniendo tú y yo. El Tehuacán es el Topo Chico. A eso le... ¿El Topo Chico, la botella de agua? El agua mineral. Una especie de tortura que utilizan nuestros queridos policías mexicanos es agarrar un Tehuacán y ponértelo en la nariz hasta que digas la verdad. Au. Lo siento, sí. Bueno. Entonces llega el momento de hacer mi anuncio parroquial, digo, para cortar el tema incómodo. Entonces, debo yo. Hoy les tengo una noticia súper interesante, y es que hace 6 meses dentro de leonidasesteban.com no teníamos descuentos, pero ya que se han ido acumulando muchos requests de personas como diciéndole, ¿cuándo haces un descuento? Y porque también tenemos hambre, entonces decidimos poner un descuento del 50% para nuestra suscripción anual. Descuentos en leonidasesteban.com/precios, más por ahí, el botón de precios, y ahí está. Tenemos ya nuevas clases del curso de React, donde incluimos el components y te enseñamos un montón de cosas. Tenemos ya clases y cursos dedicados a CSS Vanilla, CSS con Prepro, JavaScript Vanilla, JavaScript más avanzado. Bueno, a lo que yo llamo la mejor
carrera de frontend. Yo sé, estoy siendo demasiado presuntuoso, pero este es mi programa, entonces yo puedo decir lo que me dé la gana. Tenemos Confirmo. descuento, ese es el mensaje y pues bienvenida, bienvenido. La verdad es que muchísimas gracias por tu apoyo. Eso hace que realmente el esfuerzo se vea reflejado, que le podamos pagar a todas las personas que trabajan en hacer que esto sea posible y que la calidad se siga manteniendo y que por supuesto estos programas de los miércoles sigan pasando. Así que no te rindas. Gracias por suscribirte a leonidasesteban.com. Pregunta Jackson Domínguez, y es pregunta real. Pregunta qué tipos de pagos hay dentro del website del Leonidas. Pues puedes pagar de 1000 formas. Puedes pagar por tarjeta de crédito, esa es la forma más chévere, la forma más sencilla, es automática. Puedes, de hecho, si estás en México, y esto es algo que estamos probando porque todavía no lo hemos anunciado así grande, alguien está en México, me puede ayudar a probar esto. Tenemos meses sin intereses, lo estamos probando. No lo hemos anunciado grande, pero hay meses sin intereses y para que pagues la suscripción anual con ya con descuento y todo, y aún así 6 meses sin intereses. Técnicamente hacer meses sin intereses nos cuesta mucha plata, pero está bien, no pasa nada. Nomás quiero que lo consideres para que veas que nomás no es una cosa que le pides a cualquiera. Con meses sin intereses, me dijeron un montón de rato. Entonces, está bien. Nos bajamos de dinero para que realmente ahora sí decidas entrarle al mundo de la programación desde nuestra plataforma. Bueno, y preguntaban por los tipos de pago. Tarjeta de crédito es la más sencilla, puedes pagar con tarjeta de débito. Si no tienes ningún tipo de tarjeta, aceptamos todos los tipos de tarjeta, Mastercard, Visa, American Express, la que tengas. No sé si una tarjeta de vales mexicana funcione, pero lo puedes intentar, ¿no? Si tienes numeritos, date como magnate. Y en último caso, en Colombia, México y Perú aceptamos transferencia bancaria, la cual, sí, transfieres el dinero en tu moneda local, solamente traducimos el precio a la moneda local en este momento y ya está. Para esto ya está automatizado también en la plataforma. Cuando vas a la parte de pagos puedes ponerle depósito bancario si estás en los 3 países, porque lo vemos por geolocalización, porque somos chéveres. Entonces ahí te da la opción y ya está. Y si ninguno de estos te sirve, pues también tienes PayPal, ¿no? PayPal tiene una cosa extra, y ese como también son bien costosos, añadimos un 5% de la comisión de PayPal ahí. Y si ninguno de estos funciona, escríbeme, mándame un correíto como diciéndome, Leonidas, ¿cómo le hago? Te quiero pagar de alguna otra forma, por ejemplo, Bitcoin o cualquier cripto, ojalá no sea ninguna de esas criptos piratas. Dogecoin. O de repente tienes algo que me interesa o tienes plata en algún otro tipo de cosa y quieras preguntar, I don't know, me@leonidasesteban.com. Ahí me mandas un correo, directamente yo lo leo y pues te ofrezco opciones. Igual siempre mi intención es que pongamos la menor fricción posible para ti. Entonces, anímate a escribirme, m@leonidasesteban.com. Dicho esto, estamos listos para iniciar la clase. Jackson es de PayPal, es de Venezuela, entonces va a pagar por PayPal. Entonces, bienvenido. Ahí están, en la página están todas las opciones, date como magnate. Bueno, si es por PayPal, como es medio manual, me tienes que mandar un correo después y yo te doy los accesos, pero que sepas que no te voy a tomar. Todo cool, entonces es momento, let's do this. Are you ready? Hey, I am. I was born ready. I want you to know that. I was born ready. Awesome. So, switch to English. English, yes. Okay. Let's talk about how is current our project? O sea, ¿cómo va nuestro proyecto actualmente? Eso es lo que quiero decir. How is our current project? How is our current project going? Ponerle más crema a los tacos. Eso me falta, siempre me olvido de eso. Okay, how is our current project going? Our current project going it's going well. It's going well. Let's review. Let's watch it again. Right? Awesome. So, Darwin, please made a review of the status of our project.
Okay, so we have, of course, the body, right? And well, this is our style sheet. We have the body, and we set a light gray, sorry, background. Then this is the new thing. We set a container element, right? And we choose flex for the display feature. But you Mm-hmm. name it another way. What was the name of this thing? It's not a feature. Is Flexbox a layout, and the other one is flow layout. no. These things, the blue ones, those are Ah, not features. properties. Are properties. Yes, properties. And we Properties. set a gap between the elements, a gap between the elements of 10 pixels, and then a border, of course, of 10 pixels as well. And as I was saying, the property justified content space between of 10, right? Yes, Awesome. and then we have the items, Can and this is just the you same thing. Yeah, could, what? could you make us an explanation of Flexbox? Basically related of the things that we use on the last class. What's the difference Mm, between Flexbox and Flow layout? okay. Flow layout goes in a vertical mode, isn't it? Okay, it's a practical way to see that. That's very And fine. left to right, isn't it? Right, left to right, Exactly. and from the from uh from above to below, right? Above, below. That's flow, right? And flex sets the elements in the middle of the space of our container, isn't it? Mm, Not actually in the middle. The maybe the but by default is Mm-hmm. set from the left to the right. Okay. Cause the middle one is cause the line the nine line the justify content property. Space between. What happens Yeah, if I go like this? If I do this? yeah. That's Ah, I it's get it. kind of more natural of the default settings of Flexbox layout. Okay. Okay. So yeah, I'm lost now. I'm lost. Yeah, that's pretty fine to start our class. Mm-hmm. So there are some properties set uh, Set. set Set. set Set. Mm-hmm. by default or default By default. by Or by default default. By default. Sorry. By default. by default Mm-hmm. by Flexbox. Uh-huh. And the first and more important one is called flex direction. So Okay. the last class we used the flex direction, but just to remember, please add again flex dash that direction. The default value of that property Uh-huh. is called raw, and now set please Raw. Like that this? property for column Like that? row Oh. field Row. Like row. this. Okay, it's not Okay. raw, row. Yeah. Row. Mm-hmm. So you want me to do that? Like to set it Yes, in row? Okay. column. Column. Mm-hmm. Column. Awesome. Okay. Yeah. Now your project looks like A tower. as a flow Or what? layout. Yeah, Ah, as a block layout. You mean? as a Flow flow layout. layout. Okay. Yes. I have an idea just to different Yes. the whole element. In each HTML, please set a number for each element, like 1, 2, 3, 4, 5. Between, So yeah, yeah, right.
Yeah. Should I Right. should I use P or something or Okay, not? that's pretty fine. Okay, well, Okay. P with one, a P with two, and that. Oh man, what am I doing? Yes. Wait, something is bothering me. Just to tell the difference, para decir la diferencia, para notarse, to set the difference, to make the difference. I don't remember how you said it, but I was like paying attention to what you were saying. To tell the difference, para decir la diferencia. You want to set the difference in the to differentiate para diferenciar one element from another, To right? differentiate, okay, each element. Okay. And what is it? To tell the difference. No, what? To difference. To difference. Es que difference es diferencia, es un sustantivo. Differentiate es diferenciar. Okay, to differentiate. Okay. Got it. Okay. Okay, that's pretty cool. So add some padding for each element item just to see the numbers better. You mean to the element P, right? No. Add the property, the property padding of each to item. the item? Yes. Okay. Yes, just right there. 20 pixels. Excellent. There you go. Okay. Okie dokie. So in the line 10, we have a flex direction with the value column. But the default value is row. And but there is another values for that one. Some of that is column dash reverse. Some of them. Yes. Column. It's the value of flex direction. Column dash what? It's the value of flex direction. It's not a new. Sorry. Okay. Yeah, column reverse. Yes. You mean? Yeah. Exactly. Save your CSS, and now. Oh, cool. Yeah. That's the reason. Just to differentiate. To differentiate. To differentiate. Each element. Okay. Cool. That's cool. Also, exists a property called row reverse. So try it. Row in the flex direction, right? Yeah, exactly. Row reverse. Row is the normal one, but we can start from the right to the left. Like this. Oh my god. Yeah, that it's set by default in row. By default. Now by default in row. And now it's set by row reverse. So, you have a question? I'm just thinking about my project, the one that I showed you, the other thing. It came to my mind. How can I was wondering if I did it like this in the project, but yeah, it's awesome. It's awesome. That's pretty cool. It's pretty cool. You are finding opportunities to aggregate some features to your projects. To add features, yes, exactly. Yeah, cool. What else? Cool. I'm on fire. Okay. I'm on fire today. Let's do this. Now I can to explain you some tricky concepts. In the world of CSS, it's not okay to say left to the right. I mean that's some more natural for humans who talks on Spanish. Who speaks in Spanish. But the correct
way to say the direction. It's maybe calling how's the flow of your layout. Yes. And in Flexbox, okay. First of all, I Yeah. need to um, break What? your What? project to explain you something. Okay. Forgot that I said on the last minute. Um, Let me think. Okay. Okie Okay. dokie. Okie dokie. Uh-huh. 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 Okay. Um, Set the width of your elements Uh-huh. just to 13 pixels. 13 or 30? Yeah, 30, 13? 30, 30. 30, 30. 30 pixels. Yes. Yeah. Okay. Now we have some space between elements, right? Okay. You said, but the gap? Now, Yeah. uh-huh, it's because the gap, and also because the justify content, right? What's the difference of the justify content and the gap? Okay. Comment the line Wait, with wait, the wait, justify wait. content property. Now is just we are just applying the gap from the right to the left. Yes. Yes. I Yes. didn't Are remember you that. following me? Yes, I did. Yeah. I didn't remember Do you have about that. questions or? Okay. I think I get it. Yes. I was. Okay. No. Gap is just to set a specific amount of space between elements. Yes, of Yeah. course. But justify content, it's more smarter. Yes, it's smarter. Basically, Just as smarter. distribute the extra space on the line of Yes, I get it. your element. Line is a important word right now. What? For now, just comment the gap, just to know to don't confuse the concepts. Yeah. Yes. Okay. I get it now. Yeah, this is irrelevant. When I said this is irrelevant. Right. Kind of. Oh no, because of You tried something. Okay. Yes. Tell me. Set both properties. Both. Okay. Save. And now set your browser. Resize your browser. Hazlo más pequeñito. Como digo. Okay. Make it smaller. Squash your browser. I don't know. Squish your browser. As you see, the gap is always okay. 10. Squish your browser. Okay, now erase. Comment the line 7. I'm gonna be. Oh, you got it. I do got it. I think I got it. How does it work? If your line to linea have extra space, it will be automatically distributed by the justify content. But if your line doesn't have extra space, your elements could be side by side. Got it. At least are set at least
they are set with a gap. So what you're saying is that the gap property is preventing the items to touch themselves, right? Touch each other. It's an imperative way to say it. The space between elements, it's minimum set by 10 pixels. 10 pixels. 10 pixels. Yes. Got it. That's the reason that it's useful to use justify content and gap together. Okay. Perfect. Good. Okay. But now, what happens if we change the direction? If we change the direction, mm-hmm. like from the row to column. Row. From row to column. It's going to be like 1, 2, 3, 4, and 5. Yeah. What did you do? Okay. You're forgetting an N. Mm-hmm. What happened there? So now the gap is between the elements on a column style, right? Mm-hmm. At the beginning and at the end, right? Yeah, below. But what happened with the extra space? It's just set it on the left. Is justified to the left. Okay, change the height size of each item for 30. 30%. 30%. Okay, there is no extra space. Yes. Why is not there is not an extra space? Because the container element has not a height. So to fix this, please set the height of container element by 100 VH. VH? VH. Like this? The another V. The other V. The other. Yeah. Oh my God. What is it? What is VH? I didn't remember VH. I remember EM. V for high. Pixels. V for high. The meaning of VH is viewport high. What viewport? Is the viewport? Yes, of course. Viewport is the view of your port. Yeah, the viewport is the size of what are you see in your browser. What you see on your browser. What you see on your browser. If you resize your browser, are you resizing? If you resize the height of your browser, you are resizing the viewport height also. Yes. I get it. Oh my God, this is super responsive. Yes. Cool. I'm excited now. Vamos a hacer una pequeña pausa porque a Jekfe el día de hoy lo acaban de batear en su entrevista de trabajo por el nivel de inglés. Dale un consejo, Darwin. Roadmap. Todo mundo queremos un roadmap de lo que sea, y es porque es muy sencillo. El roadmap para el inglés en las empresas que tienen clientes en Estados Unidos va así, ¿ok? Primero que nada tienes que entender cuál es el goal, la meta, hasta dónde quieres llegar. ¿Por qué? Porque un roadmap debe tener un punto de donde empiezas y un punto al que quieres llegar. ¿Sí? Si no tenemos clara la meta, va a ser muy difícil proporcionarte un roadmap, ¿sí? Es decir, si tu meta es únicamente mejorar mi inglés, pues eso va a ser para siempre. Es un loop infinito, right? Pero si tu meta es necesito inglés conversacional, necesito inglés B1, necesito inglés B2, necesito inglés intermedio, básico, avanzado, whatever, esa es la meta. Ahora, ¿cómo lo hacemos para el mundo académico? El nivel básico, intermedio y avanzado no existe más que en los contextos de las escuelas y donde no está bien seteado qué es básico, intermedio y avanzado. Para eso existe
una referencia, un estándar internacional que se llama el Marco Común Europeo, ¿sí? Y que lleva niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Regularmente en las empresas, lo mínimo que piden es un nivel entre A2 y B1, ¿ok? Un sólido B1 es lo que generalmente es deseable. Cuando es B2, es ya un plus. Es como decir, ya las domino de todas, ¿ok? Entonces necesitamos tirarle por lo menos a un B1 y si pudiéramos llegar a un B2. Entonces, ahora sí ya tienes un objetivo. Falta determinar en dónde estás. Para entonces poder tener un roadmap que se pueda leer en cuestiones de tiempo, ¿ok? Si tu nivel es A1, completamente estás empezando, estás en cero, entonces de A1 a B1 pudieras llegar en un periodo de 9 meses, 10 meses, estudiando tú por tu cuenta con clase y todo esto, teniendo por lo menos unos 20 a 30 minutos de práctica al día, ¿ok? Entre A1 y B1 son 9 o 10 meses si diario le pegas y tienes este roadmap bien definido, ¿ok? So, ¿cómo se llega del A1 al B1? Todos los tiempos presentes. Present of be, obviamente, simple present, present continuous. Después empiezas como dales como can, poder, right? No, todavía no, ese no. Esos son los tiempos perfectos. A pesar de que tiene la palabra present, no se toma como los presentes, right? So, simple, present of be, simple present y present continuous. Y después con can y luego te vas al pasado, right? Simple past y luego pasado continuo y luego los futuros. Con will, con going to y con present continuous también. Present continuous también se utiliza para el futuro, ¿ok? Y luego te vas al presente perfecto y con eso ya estás listo para una entrevista. Ojo, no te estoy diciendo que con eso tienes el nivel máximo de inglés ni que tienes un nivel avanzado. No, con eso tienes algo con lo que las empresas pudieran trabajar. Eso es lo que tienes que seguir. ¿Ok? Awesome. So, ya tienes por ahí, querido JKF, para que puedas avanzar y no te pares. Recuerda que el lema del canal es no te rindas. Este nomás es un momento chiquitito. Hay muchas empresas y más oportunidades. Bueno, pues continuemos. ¿Cómo digo en dónde nos quedamos? Where did we left? What? Where did we left? Between? We left. Where did we left? Where did we left? Where we left. Wow. Yeah. De algo el día de hoy. Where did we left? Yes. Pero no olvidarlo. Okay, so where we did left. We? Yes. Where did we left? Okay. Yes, where did we left? First, the structure. Where did we left, Darwin? Yes. We were saying about this space, right? Okay. No. We changed the size of the container to 100 VH, right? The viewport. Yeah. And also, we are watching the effects of space between. Yes. So, what do you think do space between now? What do I think space between does now? Space between the line 9. The container is set. What's the difference of the basically you are noticing about the difference of the effect of the property justify content with the value space between changing the direction from row to column, or it's the same on the both that direction? I don't on both think directions. So. Just to figure out
please Uh-huh. change flex direction to row, and then change the direction to column, just to figure out the differences. Okay. Save the file. Okay. There is space between elements, between horizontal space. Uh-huh. And if you set the direction in column, Yes. the There is a space space. is between elements, yeah, but it's not on the horizontal direction. Yes, of course. Yeah, it's vertical. Yeah. Why? Oh, because you're saying the flex direction into a vertical way, into columns. Okay. We will Okay. make another change Okay. there. Okay, set. Comment the justified content. And set the flex direction to row. Row. And now we will use a new property called align content. Yeah, align content has value options like justify content, flex center, flex end, flex start, space around, space between, and something like that. So choose space between. I don't know what. No. That's no idea. Align content to center. It's not like align content. I'm crazy. Align items. Basically, how is this is the way to center vertically an element. And what about if I want to center the elements horizontally? Oh, we only horizontally? You mean like in here? Yeah, exactly. So we can use, but together or like distributing the elements across the viewport? No, together. It's also using the justify content property. Okay. I don't know. Let's see what options do I have, right? Yeah, like center. Center, probably. Yeah. Oh my God, what is it? Center. Okie dokie. Okay. Many times you will want to center some elements. So this is a way to do that. The classic, how do I center a div question? Exactly. Actually, this is the most popular answer for the question. Okay, cool. So every time, because when I'm watching your videos and doing your projects, I mean the projects on LearningAssistant.com, I always have like, how do I doing the projects, not watching your videos, doing the projects. ¿Y cómo se entraba el div? Oh man, I have to go to Google. So now instead of going to Google, I'm going to come to this video, right? Yeah, exactly. Yeah, Derek had the answer. Okay. Derek had the answer. What are you drinking? It's a tequila? It's mezcal. No, it's just water, man. Imagine. Hay una frase, parece que uno está tomando ahí de la botella, ¿no? What do you mean? No sé, ¿cómo se dice que estás tomando así directo de pico, sí? I don't know. No hay una frase en inglés para eso.
Creo que sí. Creo que El otro sí, día lo he que estabas visto. tomando agua de la botella, así de la de plástico, no dijiste que tú dijiste que estabas haciendo algo, ¿no? Y ya me olvidé. I don't remember, man. I tend to say a Okay, lot of things. yeah, never mind. So Flexbox. 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 Okay, what is the effect of justified content, and what is the effect of align items? What Explain is me. the effect of justified content into the center? Yeah, Well, it takes the content in the center, but talking about horizontally, right? And yeah. when we align items, when we align items, it it aligns them vertically, Okay, depending okay, on okay. the flex That direction, right? Because I yeah. believe I have a theory. I don't know. If I set this to column, it's going to be the other way around. The justified content is going to apply to vertically to the elements in vertically, and the align items is going to affect the items horizontally. Yeah, Am I? exactly. Oh Yeah, my god! Oh, exactly. I'm so smart. Yeah. But it's not technically the right explanation for the result. Oh man. I Okay. think that it's because you think to if you como quiero decir, si te quedas con esa, if you stand with If you that stay, if you approach, stay, if you if you stay stay with with yeah with that idea approach, yeah. idea, Hmm. you need to think upside down, al revés, The other way around. the The other other way way around. around, depends Yes. of the direction of your Flexbox container. Depending on the direction of our Flexbox container. Yes, of course. Yes. Because there is another rules to apply with the same issue, Mm-hmm. the Mm-hmm. Mm-hmm. characteristic. So it's Yes. kind of weird to to guess in the effects of the properties on the elements. So there is another way to explain this, Okay. and it's understanding the line and the block. Okay. Yeah, I get it. What is the line? The line normally it's Mm-hmm. horizontal, right? Yes, of course. Yes, it is. And the block is vertical. Vertical columns. Okay. Yes. When you are setting a flex direction, you are Mm-hmm. changing the direction. The direction is the line and the block. Where is the line? The line is horizontally, so row. The line is vertically, so column. Are you following me? Kind of. Kind of. Kind of. To test this, Uh-huh. please comment align items. Save. Okay. Now the direction is set to row. Then the normal direction is from the left to the right. Uh-huh. Unless you change that flow with row reverse. Are you following me? Yes, of course. Row reverse. Okay. Yes. Um, okay. And now, if we change the direction from row to column, Mm-hmm. the line will be set from the top to the bottom. Of course. Yes. That's the flow. Save. Uh-huh. Yeah. Yes, I get it. Okay, the line is changing by
the flex direction. And always, what justified content does, always uh, apply the distribution of your elements in the line. So what is your line right now? Vertically, right? Yeah, it's vertical. My line Okay, is vertical. vertically, in quotes, vertically. Um, but now your line is in column, in the block. You're I get changing it. your, your line. If Mm-hmm. you stay with this idea, understand the another effects of the other things related to Flexbox will be more easier. Will be easier. Yes, I get it. I get it. So Yeah, I get it. I get it. so now, what does align content? What does align content? If justify content align your elements in the line, what is Uh-huh. the other? The other is the line, and the other one, what is? The In what is in the the in other? the in the vertical thing. Okay, vertical. It's the human way to say that. The Uh-huh. technically, if the line is horizontal, what is for vertical? Oh, okay, okay. Get it. Uh, um, is the line block? What do you mean? Block, No, block, column. block, Yeah, fucking yeah. block. Man. Oh, oh. I was sweating with that question, man. Come on. So I get it. Yeah. Uh-huh. align items, align your items in the block. So In the if you block. are changing the direction to take the line in the column, so where's the block? Can you repeat In that the other question, side. please? Okay, What if was it? okay, justify content align your elements in the line, and Of right course. now your line is on the column, on Of course. the vertically. Uh-huh. Yeah, vertical. Yeah. Yeah. That Uh, justify so content. Uh-huh. now where is your block? Your block is right now in the horizontally, because there is Yeah. no other way to go, bueno, para mandar al block. Están al revés, ¿no? Se los cambiaste de lugar. Because Okay. this direction set the flow of the Flexbox layout, the Yes. flow Yes. of your layout. Mm-hmm. So Mm-hmm. if align items is um se me fue la palabra, is, no es ordenar, ¿no? No. Distributing, if align items is distributing the space of if align items distribute your elements on the block side, on the block. Yes. So align item Now. center, what Uh-huh. what does Distributes align item center? distributes horizontally now. Yeah, Yes. that's the Yes. reason for that. Uh-huh. Okay, I get it. I get it. I get your point. You don't want me to say left to right, above and below. You don't want me to say that, right? Yes. You want me to speak like a front-end developer, saying Yeah. the flex thing sets the flow. If the flex direction is set to raw, which is the default value, right? Sets the flow horizontally, right? Like that. And justifying content sets the content, right, on the horizontal way when it's on default. And No. align Never say items. again horizontal or vertical. That's the idea. Okay. Now change horizontal. Bueno, To what? it's different. It's not horizontal and vertical.
Now it's line and block, Got it. Line and block. and sometimes the line is in the vertical way. Yeah, So I there's know, not I get it, a I get replace it, for that concept. I get It's it, and I a understand, logical concept. yeah, and I understand now why you were trying to explain this to me, talking about languages, because you at the beginning say, well, some people speaks or writes, and you say, never mind, no, no, forget about no. It's because of uh, um, Arabic languages, right? Yes, When they read on the on online, but in the other way around, and yes, in or like this, right? Yes, 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 vertically. yes, Yes, I yes, get it. yes, I get it. I get the use of this. I get the yeah. use of this. This is the main idea of Flexbox layout. Many Yes. people, many front-end developers, many uh, engineers who right now works in popular companies Mm-hmm. doesn't know The real how the real flow. the real abstraction of this idea of the flex thing. Yeah, they think it's the other side when you set the flex direction with from row to column, Let and me get this. Let me get this straight again. The default value of flex direction is raw, isn't it? yeah, Okay. it's direction or direction. Both are correct actually, Okay, because it's remember row one or row, 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 row. row. Well, let me tell you this: direction and direction. Remember that boy band, One Direction. Yeah, exactly. One Direction, British. One Direction, American. But you are not British and you are not American. Neither am I, right? So one, I will say direction all the time instead of direction. Okay, Direction. awesome, awesome, awesome. Yeah. Same. So yeah. So the flex direction default property default value is line. Yeah. Estaba a punto de decir horizontal. No, line, right? That's the default value. That's the default value. I get it now. I get it now. And what we're doing here is that we're changing this thing, right? Yeah, I get basically it. I get it now. to reinforce the Yes. concept, you have Uh huh. the access for the course Flexbox Layout en Components. Bueno, Flexbox Layout y Components, ¿no? Segundo curso de linuxslam.com. Yes. Very good. I get it now. I get it. Perfect. So I think this is the idea, the only idea that I was that I would share with you this class. That I wanted. That I I wanted. think this is what That I wanted. 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 that I wanted. Okay, Yes. Wanted. cool, cool. Puedes decir wanted. Yes, That I wanted. that I want. Yeah, that's the unique idea that I wanted to share with you this class, because this is Great. the main concept of Flexbox layout. The other cool things, how to distribute the elements, center elements easily, changing the sizes of the elements. I think that things are easier of this. If Okay. um, you are confident with the difference of changing the direction from row to column and column reverse and row reverse, basically you have a hero using Flexbox layout. Cool. Cool. I'm in love with these sessions. I'm in love with these sessions. Now I get it. I get it. This concept. Instead of saying horizontal and vertical, left to right, up and down, I will go line or block. Right? Yes, 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 yes. Y con Cool, eso cool, cool, cool. tenemos suficiente para esta clase. Esta clase fue intensa, sobre todo porque cuando hay un concepto bien sofisticado, se me van las palabras porque quiero ser preciso con lo que estoy diciendo, porque es un esfuerzo importantísimo. Imagínense que están en el trabajo y ustedes tienen algo importante, un pitch que dar, algo, una idea que quieren jalar a producción y no hay forma de cómo darse a entender porque de repente
sabemos cómo hacer nuestro daily, decir qué hicimos ayer, qué vamos a hacer hoy, pero no somos capaces de defender una tesis de valor, para proponer un producto, para no estar de acuerdo, para dar argumentos. Y por eso, bueno, no es esa la razón por la cual decido retarme a hacer este cuento, pero para mí era muy importante, y bueno, yo que amo CSS, para mí es muy importante que la gente a la cual yo le enseño CSS entienda esta diferencia. A mí me duele el corazón cuando tengo que decirle, oye, ¿quieres entrar verticalmente? No, tú lo quieres entrar en el... Y fue todo un reto y creo que estuvo muy bien hecho que lo hayas hecho en inglés. Fue todo un reto y creo que saliste bien librado de él. Very good. Y la vez que te expliqué, pues, esto es tan hardcore como explicar posiciones absolutas, relativas, pues, fallé horrible en esta clase. Oh, man. Estuvo difícil, tuvimos que hacerlo 2 veces. Ese día me dolió la cabeza. Yo me sentí muy tonto. No, come on, man, don't do that. Okay, cool. Entonces, Darwin, ¿cómo estuvo esta clase? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste? ¿Ya por fin vas a empezar el curso? Porque parece que ya andas tomando nomás clases personalizadas. ¿Y qué pasó con el curso? Te prometo que esta semana voy a avanzar todo lo que pueda. No todo lo que pueda. Voy a dedicar espacio en mi tiempo seteado para avanzar y lo voy a dejar ahí. Vamos a ver qué podemos hacer. Excelente. Okay. Excelente. Se pone divertido, ¿eh? En el segundo curso ya ves el primer cambio de cámara. Que pasé de la cámara más baratita a la cámara fancy. Pero pasé la cámara fancy cuando no la sabía utilizar. Hoy ya la sabía. Cool. Sí, eso. Darwin, ya que estamos posteriores a las 6 de la tarde, momento de hacerle publicidad a Inglés para Devs. Gente, si ustedes quieren aprender inglés, ¿qué mejor que con Darwin y su banda? Inglés para Devs. No lo dejen para mañana, no lo dejen para después, no lo dejen para cuando vayan a aplicar, no lo dejen para cuando tengan la necesidad de volver a aplicar. Tómenlo ahorita que tienen tiempo, y si no tienen tiempo también nosotros los ayudamos en este momento. Nuestras clases son 100% personalizadas, nuestras clases son 1 a 1 y eso les da a ustedes la libertad de escoger el tiempo, la hora y el día en que van a recibir sus clases. Con la ayuda de nuestros coaches personalizados van a recibir asistencia y ellos van a estar detrás de ustedes. Es como justo como me acaba de decir Leo, ¿por qué no has tomado el curso? ¿Por qué no estás yendo a clases? Y entonces tendrán que poner un paro como el que yo puse y ponerse a chambear finalmente. Pero así es Inglés para Devs. Tenemos coaches personalizados, tenemos maestros 1 a 1 y desde donde estén hasta el roadmap que nos preguntaban antes, qué es lo que necesitamos, y eso es lo que les vamos a enseñar hasta donde ustedes necesiten, ¿ok? Inglés para Devs, búsquenme en Darwin English en Twitter y ahí nos ponemos de acuerdo, ¿va? Darwin English en Twitter. Yes, on Yo Twitter. estoy bien contento, on Twitter. Okay, yo estoy bien contento con las clases, la verdad es que es muy divertido. Y si tú traes como un tema que quieras ver, o sea, como de, oye, mañana voy a hablar con alguien de algo específico, ¿no? Ya pueden hacer un pivot para que justamente traten ese tipo de situaciones, o por lo menos a mí me tratan tan bien que me dejan hacer eso. A todos. Debería ser la norma y no la excepción. Exacto, entonces gente, busquen a Darwin en Twitter, está muy divertido, vale muchísimo la pena. O sea, la verdad es que educación es bien tricky, ¿no? Porque duele, es como ir al gimnasio, ¿no? Es como ese tipo de cosas que uno dice, chispas, o sea, me gustaría tener el beneficio, ¿no? Pues mira tan bonito mi musculoso que se ve por allá y etcétera, ¿no? Y quiero hacer eso, pero comiendo McDonald's, ¿no? O sea, y está bien raro porque eso no existe, pero habrá quien te diga que sí, entonces, pues caes, ¿no? Ya, mira, ya te mandaron un DM, Darwin. Ya lo estoy viendo, Ian Beatbox. Vamos a convertir a ese estudiante, y bueno, entonces, pues educación es complejo, pero definitivamente a largo plazo es la mejor inversión que puedes hacer. Si sabes qué uso le quieres dar a la educación, ¿no? Porque si luego vas y tomas cursos nomás por los LOLs, o sea, qué bonito que te guste, está muy chévere, es un gran pasatiempo, pero
pues si quieres sacarle retorno de inversión a lo que le estás invirtiendo, pues ojalá que tengas un plan con eso, ¿no? Y para eso es Inglés Paradise, porque pues el mundo de la ingeniería de software es tan reditable que vale muchísimo la pena invertirle a tu inglés. Y si tú estás buscando ser software engineer, es mi momento para decirte que dentro de millennialstem.com tenemos también descuentazo, 50% de descuento. Estoy en estos días grabando curso React, que viene con set components, que viene con React Router, router, o sea, router, ¿cómo se llama esa madre en inglés? Router. Bien difícil decir React Router, está más fácil. Pero bueno. Tengo una palabra para ti. Router. No, otra. En una clase intento decirlo y les digo como, pues, está chistoso. Bueno, ahí va. Quiero decir las palabras más accurate de pronunciation. Y React no es React, ¿verdad? Es React. Tengo esta palabra para ti. A ver, ¿qué palabra tienes para mí? Me encanta esta palabra. ¿Qué pasó? ¿Dónde me la estás poniendo? No sé dónde te la debo poner, pero... Acá está. Ahí la ves. Q, como cola. Tú sí lo sabes, qué chiste. ¿Y cómo dice la gente? ¿Qué güey? Cuehuehue. Cuehuehue. No, pues que Q y cola son un concepto de programación súper común. Pero el hecho de que sea un concepto no significa que a veces sepa la gente decirlo, ¿verdad? Yo no sé. Mira, día número 1 en programación, colas es lo primero que te enseñan, ¿no? Entonces, colas, pilas, entonces ya ahí vas viendo qué onda. Sí. Ok, pero ¿ese Q aplica si uno está en la cola del supermercado? ¿O ahí no, that's line. Estoy en la línea, ¿no? Estoy en la line, ¿no? Está en la line, pero si tienes el Select Direction Column, va a ser block. Porque yo sé que aplica para esas colas de programación, pero no sé en qué más. No, o sea, si yo tengo una cola de reproducción, ahí sí, o sea, de música. Yeah, Q. Es de my, no sé, playlist Q. Yeah. Antes en el Winamp, bueno, tú nunca lo conociste en el Winamp. No, claro que lo conocí. Pues ahí está, ahí venía ese botón que lo ibas mandando. Sí. Yeah. Okay, no había listas, ya me acordé, en Winamp no había listas, había queues, sí, que los mandabas a la cola. Right. Oye, pero si estás en el supermercado y estás haciendo línea, pero pones Flex Direction Column, entonces estás haciendo bloque. ¿Verdad? Ahí está la cosa. O sea, por eso, o sea, es que esto de las líneas y los bloques no es algo que se haya inventado CSS, realmente así funciona en la vida, pero no se han dado cuenta. Pues es un bloque de concreto, ¿no? No hemos tenido que ir a los sitios japoneses o a los sitios árabes. Ese es el problema. Esta clase tú ya la viste, que es del curso esencial HTML CSS. Es donde cuando enseño a flujo lógico, modelo de caja lógico, bueno, propiedades de los lógicos, justamente cambio el concepto de dejar de decir horizontal y vertical, porque no siempre aplica y depende del idioma en el que estés, depende de cómo esté tu navegador, y si solamente dices horizontal y vertical, solamente tienes que usar dos veces dependiendo de tu situación y de tu idioma. Sin embargo, si es una línea y un bloque, siempre va a haber una línea y un bloque. Hablamos de líneas y bloques. Yo soy en publicidad y al final me fui para un lado, ¿no? Bueno, gente, 50% de descuento hasta fin de mes. Hace 6 meses que no tenemos descuentos, entonces gracias por apoyarnos, gracias por sumarse a la plataforma. Los te quiero mucho. Eso es, entenderelionestem.com. Hay descuentos. Y con eso, pues es suficiente, ya nos podemos ir. El día de hoy hemos cumplido un día más haciendo que Darwin se acerque a su camino para ser software engineer. Francisco Gaitán se acercó a saludarnos ya entrada la despedida del día de hoy. ¿Cómo estás, Francisco? Ojalá te haya gustado y si estuviste por ahí en background, pues mándanos feedback. Y así. Últimas palabras, Darwin, por el día de hoy. That's it. Wrap. Today is a good day. It's a good day. No te rindas. Me encanta. Don't give up. Don't give up. Vamos a subirle volumen, cambiamos de cancioncita y nos vamos con un baile.
Bueno, gente, nos vemos. Bye.